So a small application. In that, first create project, create application, start app, add REST framework. Loop, I will create the project. cd dot dot cd REST API 6th November Django hyphen admin start project with REST class 3. With REST cd with REST C3. py manage.py start app test app created. These steps we know already. Project app ready. Next, add two things. One is REST underscore framework and test app in settings. So go to this. Go to close the Django REST API with REST C. Go to settings. Install labs. First one REST underscore framework, comma test app. Take the story of models class employee. You have to take models dot model employee number equal to models dot integer field employee name equal to models dot character field maximum length equal to models dot done. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే until make migrations admin models.py register in admin.py. Go to here, go to admin class employee admin dot
model admin. The variable is list underscore display. ID, employee number, employee name, salary, address, admin dot site dot register, model name, admin model name, test app dot models, import employee. ఇక్కడ వరకు అంతా తెలిసిన స్టోరీనే. నెక్స్ట్ మేక్ మైగ్రేషన్స్ అండ్ మైగ్రేట్. Come to here, py manage.py, make migrations. Now migrate. Tables created successfully. Create super user, add some data. Throughout how to read, we will tell. Manage.py, create super user, blank @gmail.com. The activities and already you know. Password, yes. Manage.py, run server started. Take the address, go to admin and enter record. Now how to read? For that API is required. సో ఇదంతా మీకు తెలిసిన స్టోరీని ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ స్టోరీ మోడల్స్ అడ్మిన్స్ ఇదంతా యాక్చువల్గా నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. Go to the admin panel, log in, add just 2-3 records. Reading purpose 101, name, salary, Mumbai. Save 102, Hyderabad. Done. 103, bus 3 records are there. I want to read this record display to the console or browser postman 3. One API is enough. Okay, for that, yesterday we created one class. What is that? Serializers.py. That in that also all fields I mentioned now not required. See, I will use model serializer because last class see the serializer code with rest C1. This much code is there. I don't want this much code now. In the test app, right click, new file, serializers.py. In this, from what is the framework? REST underscore framework dot serializers import
take model serializer is the best one. How forms model form same. Model serializer is the best thing. Class employee serializer. Next, what is the class name? Model serializer. SDM writing all the details. Now, I don't want all the details. Take class meta. Inside model name. What is your model name? Employee. Fields. Bus. Same model forms also. We are written same code. All. But model is available from test app dot models import. ఇది కోడ్ ఎస్టర్డేకి నౌకి డిఫరెన్స్ ఇది కావాలి మెయిన్ ఎస్డిఎం రిటర్న్ కంప్లీట్ కోడ్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ మోడల్ సీరియలైజర్ విచ్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ మోడల్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ దట్స్ వై గో విత్ మోడల్ సీరియలైజర్స్ ఫైనల్గా వ్యూ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ టు రీడ్ ద డేటా completed. Praja. So view is responsible to read data from and serialization, everything will be take care. Yesterday, once you can check the yesterday code with rest one view to read purpose, get method, you can see the get method is going to request from body, JSON, converted dictionary, available, single record, all records. This much code is there. Okay, fine. Now come to our view, views.py. I have to take class employee list API view. What is the parent class? API view. That API view is available from any REST framework you can take, not Django. REST underscore framework dot views import API view class. This class will take care about everything. You no need to do anything. You have to override method. Which method? Get. First argument self, second argument request, args.
అది కదా, not required. These two are bonus, remaining optional. How to read data? Employee dot objects dot all. Where is that employee? From test app dot models import employee. Done. Once query set is taken, what is your class name? Employee serializer. Multiple queries are there, QS comma many equal to true. The conversion, inversion not required. Serializer. Return this response. Return, there is one class is there, response class in REST framework. From REST underscore framework dot response is the module. Inside response is the class. Send this response. Serializer dot what is the variable? Data. Ide code. In this code, any explanation is required. This one you know to read data. Each query set name passing to employee serializer. What it is? Your class. Who will take care? Model serializer will take care. So that's why I'm telling. Internal process how it is working, we don't know, but our requirement is satisfied. Response is the predefined class. Serializer dot data. దీనికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ తగిలించండి URLs. Go to the URLs, give end point. Your job is completed. End point general we can give APIs. Views dot what is the view name? Employee list API dot as underscore view. ఇక్కడికి రండి. From test app import views. Check the server. Server ready. What to do? Copy the address. Give URL API. Whenever if I'm using browser, this is called as browsable API. Not defined. Not imported అనుకుంటాం. Yeah. Views లో I'm using this. Am I imported? లేదు కదా, అదే ప్రాబ్లం. Where it is from test app dot serializers import employee serializer. Done. Now refresh. ఎందుకండి ఇదే API కాన్సెప్ట్, నథింగ్. ఎంప్లాయీ లిస్ట్ API get to head options. Yesterday I'm written application by JSON అని. ఇదిగోండి the content type. That's why I mentioned yesterday content type equal to application by JSON. ఇప్పుడు జస్ట్ 3 లైన్స్లో మై API is ready. 3 records are there. ఇది బ్రౌజబుల్ API. sdpy.py పైథాన్ ఫైల్, అది పైథాన్ స్క్రిప్ట్. దీన్నే తీసుకెళ్ళి పోస్ట్ మ్యాన్లో ఇవ్వండి. ఇది పోస్ట్ మ్యాన్. యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్. జస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్. ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ త్రూ API. అబ్బో చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవి ప్రీవియస్వి, వి విల్ డిలీట్. గెట్ టు పోస్ట్ ఎనీ, ఇక మన కరెంట్ URL ఇవ్వండి. పేస్ట్. విచ్ మెథడ్? గెట్ పోస్ట్ పుట్ట రీడింగ్ కదా. గెట్ సెండ్. ఇదిగోండి 101 102 103. అది if it is a normal Django application, not possible. That is called as API. Serializers views program is there. దీనికి we have to write Python file py.test.py. ఈ కోడ్ రాయండి. ఎస్డే చెప్పిన కోడ్ ఇదిగోండి test.py. ఇక్కడ జస్ట్ గెట్ మెథడ్లో ఇది గెట్ మెథడ్లో బేస్ URL అండ్ యువర్ మెన్షన్ డేటా విల్ కమింగ్. అదే బ్రౌజబుల్ API. సో టుడే టాస్క్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ వన్. మెస్టర్డ్ అంటే ఇట్స్ టూ మచ్ లెంతీ కోడ్ ఈజ్ దేర్. views.py. ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంతే. కోడ్ 2 లైన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంది, జస్ట్ 1 లైన్ ఎనఫ్. బ్రేక్ డౌన్ రిటర్న్ 3 లైన్స్. రీడ్ డేటా, serializer, return. నెక్స్ట్ జస్ట్ మెన్షన్ serializer క్లాస్.
it will take care about everything. So APIs are very simple. At the first time telling some lengthy code అంతే తేడా. సో అన్నీ వదిలేసి జస్ట్ ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఈరోజు మండే ట్యూస్డే చెప్పేవి చాలు. ట్యూస్డే ఈజ్ అవర్ లాస్ట్ క్లాస్. 13th బ్యాచ్ చేశారుగా 7:30కి. అందుకని వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుని చాలు. ఎస్టర్డే అవన్నీ అవసరంలా. ఇది మెయిన్ వ్యూ సెట్. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్కి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, దట్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇంకా అయిపోయింది, ఎంజాయ్. క్లాసెస్ ఓవర్. ఇంకా ఓన్లీ వన్ క్లాస్ మార్నింగ్ నంపై క్లాసు, అది కూడా అయిపోతే ఇంకా ఫ్రీ. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచా? ఎందుకు నాయన, నమస్కారం. బో. Interview questions I will provide. Not today, last class. 12th is the last class, not today. Monday, Tuesday classes are there. Final, last day I will give all the questions, everything. Go through that questions, okay? NumPy, Matplotlib, Pandas will take 2 months. So it is until January. It will continue the classes. December, January, easy. India. Sir, John, and next. Now I'm reading all the details. ఇక్కడ which parent class I'm using API view. అట్లాగే one more class is there, ఇంకా simplified version, list API view. అయినా అవ్వలేదా? చూడండి, ఇక్కడ 3 lines I'm written. Reading employees details, send this one to serializer class, return response. అదే if I'm using list API, అంత స్టోరీ కూడా అవసరం. ఇది predefined class. Instead of API view, give this parent class. This is the class. It is available in rest_framework.generics. దీనిలో ఒక క్లాస్ అది. దెన్ ఇంకా సింప్లిఫైడ్ కోడ్, దట్ ఈస్
ఇంకా అప్పుడు ఆ గెట్ మెథడ్ గిట్ మెథడ్ ఆల్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. చూడండి, ప్రీవియస్గా I imported all the things and done the API. Okay. Now I am using the class list API view. Go to views. Go to the views. In this one, remove all these nonsense from rest underscore framework dot module name generics import list API view. దీన్ని తెచ్చి దీనికి ఇవ్వండి క్లాస్కి. డన్. మెథడ్ గెథడ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? query set. How to get that? Employee dot objects dot all. What is your serializer class name? అదిగోండి serializer underscore class. ఇవన్నీ predefined variables. What is your serializer class? Employee serializer. బస్ కంప్లీటెడ్. ఈ రెండింటికి ఇంపోర్ట్స్ కావాలి కదా. ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్, ఇది ఒక ఇంపోర్ట్. ఎంప్లాయీ వాడాం కాబట్టి ఇది ఒక ఇంపోర్ట్. సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్గా వాట్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ వీ డోంట్ నో. క్వెరీ సెట్ ఈస్ ద ప్రీడిఫైన్డ్. యువర్ ఓన్ వేరియబుల్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సీరియలైజర్ క్లాస్ ప్రీడిఫైన్డ్. కంప్లీటెడ్. నౌ ఇఫ్ ఎ రన్ వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ అవుట్పుట్. ఓపెన్ చేద్దాం. ఒక రికార్డ్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా. అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్. 104 చిన్ని salary Bangalore. Save. Because previously browsable 3 records are there. Refresh. 4th record came. Go to postman. 1, 2, 3 are there. Get request. Send. 4th record came. How many lines of code is there? Run line. But that is the task of list API view. Simplified versions ivanni kuda. Instead of writing దట్ మచ్ కోడ్. అందుకే ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంటర్వ్యూకి ఇవి చాలు మీకు. మ్యాక్సిమం అవి ఎవడు అడగడం. అది ప్రాక్టీస్ చేయటానికి ఏముంది ఇక్కడ? ఎంప్లాయ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ క్వెరీ సెట్, యువర్ క్లాస్ నేమ్ ప్రొవైడెడ్. ఇది ప్రీ డిఫైన్ వేరియబుల్. నథింగ్ టు ప్రాక్టీస్. ఇంకా టైం ఉంది. టైంతో సంబంధం లేదా? అదృష్టం ఉండాలి దేనికైనా. నీకు అట్లా రాసాడు దేవుడు. 93 లైన్. 94 is for to convert serialization, deserialization. What is your class? That's I mentioned. Because it is employee objects. That object I want to convert to dictionary. Who will take care? Give answer difference between view set and API viewer. You can Google it, man. You will get it answer. And view set ki API ki difference కావాలంట. ఎవరు క్యాండిడేట్? అఖిల్. So that is reading purpose. Insert.
అయినా ఫర్ క్రియేట్ ఆపరేషన్ ఇదిగోండి ఇలా లిస్ట్ ఏపీఐ క్లాస్ ఎలా ఉందో దానికి సేమ్ అనదర్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్ క్రియేట్ ఏపీఐ వ్యూ. ఈ క్లాస్ని హ్యావ్ టు ఇన్హెరిటెడ్ బస్ ఇదిగోండి వ్యూస్ డాట్ పీవైలో ఇదిగోండి టేక్ న్యూ క్లాస్ ఓకే కాపీ పేస్ట్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ బదులు ఎంప్లాయీ క్రియేట్ ఏపీఐ. ఇక్కడ లిస్ట్ ఏపీఐ క్రియేట్ ఏపీఐ వ్యూ. దిస్ ఈస్ ద పేరెంట్ give this query set template or objects dot all serializer class bus give won't do anything go to urls comment it employee create api view save. Now చూడండి previous game getting records. If I send this it is given one form for you. అదిగోండి you will take care internal class parent class will take care about everything. This person insertion all the things employee series will take care. Director form came fill that 104 only records okay. Now enter 105 Radhika salary 18,000 Chennai. What is the method? Post click this inserted or not inserted go to there 4 are there refresh 5 came. Any difficulty is there? You are not doing anything. This class you are written. Postman also ఇదిగోండి go to postman. ఎక్కడైనా సరే ఇదిగోండి గెట్ అన్నా కదా పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ కాకపోతే డేటా ఇవ్వాలి వేర్ అంటే గో టు బాడీ. ఇదిగోండి ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ రికార్డ్ ఎంత 105 కదా ఇదిగోండి ఇది మన ఏపీఐ పోస్ట్ మెథడ్ కీ ఎంప్లాయీ నెంబర్ 106 ఎంప్లాయీ నేము లిల్లీ employee salary 19,000 last employee address Delhi. Send కానీ కంపల్సరీ the post request send this inserted go to back end చూడండి ఎక్కడో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ అప్డేటెడ్ ఇదిగోండి బికాస్ ఆఫ్ ఏపీ. అసలు పోస్ట్ మ్యాన్ ఏంటి ఎవరిదో థర్డ్ పార్టీ టూల్ బై యూజింగ్ దట్ ఐ ఇన్సర్టెడ్ by using browser API inserted on post record create API view. అదే ఏపీఐస్ అంటే అందుకే చెప్పింది రెస్ట్ ఏపీఐ స్మాల్ కోర్సు అర్థం అయితే అర్థం కాకపోతే ఆవిడేం చేయలేడు. ఇది యుఆర్ఎల్ పాత్. ప్రతిదానికి ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్. ఇన్హెరిటెడ్ ద క్లాస్ యూజ్ ఇట్. Can we create individual API endpoints for every? Yeah, for every operation, individual endpoint required, but not recommended. All we have to do 2 endpoints. Samir, last I will tell all CRUD operations. Suppose if every operation endpoint means endpoints will increases. You have to give, if possible, 1 endpoint, otherwise only 2 for all CRUD operations. The last I will make it as a 2 endpoints. One is API or API with update to delete purpose. Only 2 endpoints are enough. It is the create view.
So list అయిపోయింది, create next. A particular record I can require, not all 3 or 2 or 1 or 5 or only one record I can require. First one is a list. All we are getting. ఇదిగోండి ఇక్కడ if I'm given as ఇది create ఉంది కాబట్టి okay. Only one record I can require. For that, for the retrieve operation, to get a particular record, a detail operation, simple, you can use retrieve API view class. Just that class name you have inherited, it will take care of everything. Go to use.py. ఇదిగోండి వ్యూస్లో views. Just to take one more class. What is the class name? Employee retrieve. The parent class is retrieve API view. దీన్ని ఎక్కడ ఇవ్వండి బస్ ఆబ్జెక్ట్స్ సీరియలైజర్, దీనికి ఒక URL is required. Go to URLs, comment it. Last I will uncomment it all. Present, check this. API, a particular record కాబట్టి you can pass one ID into primary key. Employee retrieve API view. Done. See the server, fine. I want a particular record, third record Vinny. If you want to get a particular record, first Sunny. If you want to get a particular record, 6 Lily. Go to postman. View of E. Not post, get. A particular record we are getting is one third record Vinny came. Change any record to Bunny. So it is changes 5 Radhika. That is the way. So what I was doing is just created a class, inherited the parent class. Like what is the parent class? If you know, your task is done. దానికి ఒక URL. అది పర్టికులర్ రికార్డు. Instead of PK, can I give ID? ID.
ఏమండి ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పీకే కెన్ గివ్ ఐడీస్ యాక్సెప్టెడ్. మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ టేబుల్లో ఉన్నాయి కదా. మరి కెన్ గివ్ ఐడి ఆర్ నో? In case of URLs, if we give instead of pk id, come to browser, sixth record refresh, getting error. ఏం చేయాలి? Expected view employee return API will be called URL keyword argument named pk. Fix your URL configuration or set the ఏం సెట్ చేయమంటున్నాడు? Lookup field you can set. Copy this, go to your views, అక్కడ ఫీల్డ్ సెట్ చేయండి దాన్ని. లుక్అప్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు విచ్ వన్ యువర్ ప్రొవైడెడ్ ఐడి. నౌ రీఫ్రెష్ ద బ్రౌజర్, గెటింగ్ ద రికార్డ్. అంతే, ఏ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఆ ఫీల్డ్ కెన్ గివ్ 5 రికార్డ్. సో ఐడి ఆల్సో వ్యాలిడ్, కాకపోతే కెన్ గివ్ లుక్అప్ ఫీల్డ్. అదే స్మాల్ చేంజ్. సో నౌ update. As I am not telling update because of that lengthy code, I missed that. Today I will tell how to update. ఇప్పుడు ఇక్కడ I will give that lookup field. Okay. Update API view is the class. How to use that lookup field? Now I will tell in this example. Okay. Come this here. We want the class. Copy paste. Employee. Update API view. Come to here. Update API view is the class. ఇది పేరెంట్, ఇక్కడ ఇవ్వండి. డన్. కమ్ టు యూఆర్ఎల్స్. లుక్అప్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఐడి ఆల్సో ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. నౌ ఐ విల్ గివ్ ఐడి. ఎంప్లాయీ update view. Now come to the browser. Fifth record I want to update. Whatever you want to update, you can update. Only salary I want to update అనుకోండి. Click on raw data, remove all these nonsense. Fifth employee and the salary 18,000. Okay, I will change only salary. If single record అనుకోండి, you can go with patch total values, then put employee salary 28,000. I can provide it. Click on patch, go to there. Previously 18 is there Radhika salary, now 28. Same akkada kuda go to there. ఇక్కడ ఆల్సో సెలెక్ట్ పుట్ట ప్యాచ్ ఒకటే కాబట్టి ప్యాచ్. గో టు బాడీ. ఓకే, రిమూవ్ శాలరీ 28 ఉంది కదా, 3,000. సెండ్. గో టు ద 28, రీఫ్రెష్ 3,000. అట్లా ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్, ఇంకా మీ ఇష్టం. ఇది అప్డేట్ వ్యూ. నెక్స్ట్ డిలీట్ వ్యూ. ఇప్పుడు I am provided lookup field. Then you can give ID compulsory.
That is update operation. Then previously I'm telling the model inheritance. Samir, first you have to write ORM command instead of employee.objects.all. Take the two tables data, provide union operation, that query set you can pass. Completed. In ORM concept explain how to read data from multiple tables. First employee table is there, student table is there. Employee table stored into query set 1, another one query set 2. Union operation you can provide, both can combine, then automatically it is passing to there. Simple. Sir, next to destroy, delete operation. For this, destroy API view. Destroy API view is the class. Go to views, copy, paste, destroy parent class, destroy API. Give this class to child. Employee. దీనికి ఒక URL. Comment it. Destroy API. See the server. Ready. Last record 6. ఇవ్వండి. Call the 6th record. Destroy API view. Delete. Yes. Get method not allowed అంటాం. Delete. Go to there. 6th record gone. Go to postman. 5th ఉంది already. Select the delete. Send. Deleted. Go to here. Refresh. 4 are there. That is the destroy. So మనం every time taking the parent class, inheriting, and the end point we are changing. The total project ki
I will get 2 endpoints, not these many. ఇలా ఇన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉండకూడదు, ఓన్లీ 2 ఉండాలంతే. అదే ప్రాజెక్ట్. సార్ ఇక్కడ 5 క్లాసెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. I mentioned 5 URLs, endpoints, but project లో not recommended one. Maximum 1 or 2 enough. How to do that 1 and 2 endpoints? Up to now we covered 6 classes. APA view, ఇదిగోండి ఇవే క్లాసెస్. ఏపీఐ వ్యూ ఫస్ట్ క్లాస్, తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి చెప్పాను. లిస్ట్ ఏపీఐ, రెట్రైవ్ ఏపీఐ, అప్డేట్ ఏపీఐ, డస్ట్రై. అంటే 1 2 3 4 5 ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్, నాట్ రికమెండెడ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ లెవెల్. ఇదిగోండి 1 2 3 4 5. అయితే 1 ఎండ్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఫర్ దట్. For example, you can take a bank application. As a customer, you are the customer to ICICI Bank. You have bank app is there. You are allowed to view your bank balance. Are you allowed to delete your bank account? మీ అకౌంట్ మీరు క్లోజ్ చేయగలరా? నో. మీరు ఎంతవరకు ఏంటి ఓన్లీ వ్యూ చేయగలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఓన్లీ వ్యూ పర్మిషన్. యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డిలీట్. కానీ ఇక్కడ బై యూజింగ్ దిస్ వన్ ఎనీ వన్ కెన్ డిలీట్. I want to restrict. Suppose jobs are there. Once I provided Sunny jobs, as a student, just you can see the jobs only. Can I give permission to post the new job? No. Can you update the job? No. Can you delete? అంటే మీరు ఏం చేయాలి అయితే లిస్టు లేదా పర్టికులర్ జాబ్ అలాగే ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద కేటగిరీస్. సో దానికి డెఫరెంట్ 3 classes will be there. That is both list and create same operation. Implement both. I want to see and create. సింపుల్. దానికి ఒక క్లాస్ ఉందంటే ఆ క్లాస్ ఇన్హెరిట్. I want to see the list or create the employee. The class name is list create view. దీనికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఇస్తాను ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ రిట్రైవ్కి అప్డేట్కి డిలీట్కి ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఇస్తాను. డన్. లిస్ట్ క్రియేట్ వ్యూ.
views.py లో లిస్ట్ కి క్రియేట్ కి వన్ ఎండ్ పాయింట్, సో ఎన్ని ఉన్నాయి రికార్డ్స్? 4 ఆర్ దేర్. ఓకే, గో టు వ్యూ. ఇప్పుడు ఇన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ వద్దు, కమెంట్ ఇట్ టోటల్ యూఆర్ఎల్స్, ఓన్లీ 2 ఎండ్ పాయింట్స్. ఐ విల్ డూ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ క్రడ్ ఆపరేషన్. ఈ నన్నింటి కింద వేయండి. ఓన్లీ 2 వ్యూ క్లాసెస్ ఆర్ ఎనఫ్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్కి. ఎంప్లాయీ లిస్ట్ క్రియేట్ ఏపీఐ వ్యూ, ఇన్హెరిట్ ద క్లాస్ లిస్ట్. ఇదిగోండి, ఇది పేరెంట్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ని హ్యావ్ టు ఇన్హెరిటెడ్ బస్. దీనికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ తగిలించండి. ఇప్పుడు ఇంక యూఆర్ఎల్స్ అన్నీ నాట్ రిక్వైర్డ్, చూడదు. పాత్ ఏపీఐ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ క్రియేట్ ఏపీఐ. ఒక ఎండ్ పాయింట్తో 2 ఐ కెన్ డూ. ఎస్, come to here, you can use API. I have 2 options. One is records, and as well as post is there, and I can see the details. 3 4 are there. Okay, get command, go to the HTML form. 104 kada, 105 sunny bunny winning salary 17,000, address Bangalore, post, go to there, record inserted. So both I can do in the single endpoint. Postman also same story. కాకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ అన్ని యూ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ గెట్ కమాండ్ సెలెక్ట్, ఇది కిందకి వెళ్ళిపోయింది. ఇదిగోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్సర్ట్ యాడ్ ద డేటా, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్, ఇట్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. లిస్ట్ క్రియేట్కి ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఐ క్రియేటెడ్, మిగిలిన అన్నిటికీ ఒక ఎండ్ పాయింట్. సో ఓన్లీ 2 ఎండ్ పాయింట్స్, we can do all CRUD operations. That is the specialty of APIs. ఇది ఒక, that is called as end point. దీన్ని test.py లో you can give base URL plus end URL. సో ఫైనల్గా ఇందాక చెప్పిన కోడ్ అంతా కూడా నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓన్లీ దిస్ వ్యూ క్లాస్, నెక్స్ట్ వ్యూ క్లాస్, 2 classes, 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. బట్ అవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ యువర్ అండర్స్టాండబుల్ నాలెడ్జ్ సేక్. సో ఎప్పుడు ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ సింగిల్ ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ 2 ఎండ్ పాయింట్స్తో యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్. దట్ ఈస్ ద ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామింగ్. కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది కదా, ఇంకేమున్నాయి? రిట్రైవ్, అప్డేట్, డిలీట్. లైన్ నెంబర్ 157. లిస్ట్ క్రియేట్
API view. So final endpoint, implement both retrieve, update, and delete. I want to read the record, I want to update, I want to delete. All CRUD operations came. Create వచ్చింది, list, update, retrieve, delete. For this, go to the view class. ఇందాక ఐడి ఫీల్డ్ ఉంది కదా, అది తీసుకోండి, కాపీ. The second class, this is employee. I have to all operations కాబట్టి retrieve, update, destroy. Objects ID. What is the class name? ఇదిగోండి, retrieve, update, destroy API view. Copy this, paste it. దీనికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ కావాలి. So these two endpoints all completed. Retrieve, update, destroy API view. Save this. Come to here. If a particular record, 7th ID, seventh record, if you want to update అయితే put method. No, if you want to delete అయితే delete, retrieve. All the three I implemented. I deleted. Come here. Gone. So entire project, only two endpoints are there. Only two view classes. Remaining all and the not required. ఇది views.py. సరే, అది implementing all CRUD operations by using two endpoints. ఇదే మెయిన్ కావాల్సింది. వ్యూ సెట్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. దీనికి ఒక URL కావాలి కదా. This is the URL point. Done. So only those two endpoints, so we can go. Because I'm given ID, that's you can given lookup field ID. If you given primary key, then it is not required. Samskar. Sorry, how to implement APIs for Django project with Postman browsable APIs.
So Monday also I will tell a simple important topic. And Tuesday, అసలు how to create existing project API. ఒక టాపిక్ ఈజ్ ఎనఫ్ because existing project I want to create API. Present I created model, I created views. Sunny jobs project ki I want to provided APIs. అది మెయిన్. సరే టుమారో ఎంజాయ్. మండే. That is authentication. Yeah, token authentication means there are different authentications are there. Basic authentication, session authentication, token. If I want to just know in the postman directly, I can log in. Instead of that, I can provide some token. Based on that, I have to log in. So actually, I think that 19, but they have to given the new batch 13th. So whatever important for you, I will cover it. Okay.